Olá, bom dia a todas, todos e todes. Tá funcionando a transmissão? Ok. Bom dia a todas, todos e todes. Tá funcionando a transmissão agora? Bom, desculpa a todos pelo atraso, né? Eu vou apresentar rapidamente nossa convidada. I think they have a problem with the sound. Just let me wait. Fábio, confirma se o som está funcionando. Eu posso seguir? It seems that they still have a problem with the sound. I don't know if they are listening. So now I think it's happening. Bom dia a todas e todos. Desculpa novamente aqui pelo atraso. Vou apresentar rapidamente aqui nossa convidada, né? Uma satisfação ter conosco Peju Layiwola, ainda que seja online, né? Desejávamos que ela estivesse conosco em Salvador. Então, Peju Layiwola é artista, pesquisadora e professora no Departamento de Artes Criativas na Universidade de Lagos, Nigéria. Possui doutorado em História das Artes Visuais pela Universidade de Ibadan. Foi presidente da Casa Arts Council of African Studies Association e é criadora do Woman and Youth Art Foundation em Ibadan. Recebeu inúmeros prêmios e bolsas, dentre eles o prêmio da Universidade de Lagos, pela exposição e projeto Benin 1897.com, em 2011, bolsas da Getty Foundation e da Terra Foundation for American Art, em 2019. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Peju Layiwola. Muito obrigada, Peju. Peju, thank you for being with us. Now it's with you. Okay, thank you very much. And sorry that we're having so many technical difficulties. I prepared an extensive lecture. Unfortunately, I can't upload my slide presentation, so I'm just going to ad-lib. Thank you so much for the applause. I'd like to thank Amy Kiode for inviting me, and also thank the Brazilian Association of African Studies for inviting me to give this presentation on the occasion of the 3rd International Meeting of African Studies. It's such a great honor to be here. And the title of my paper is Our Ancestors Are Returning Home, Benin Bronzes in an Era of Change. Bom, a Peju gostaria de agradecer a todo mundo, né, e pedir desculpas novamente por essas questões técnicas. Inclusive, a gente está com um problema porque ela preparou uma fala com muitas imagens, mas infelizmente ela não está conseguindo partilhar a tela dela e nem conseguiu me enviar os slides, né? Então, ela gostaria de agradecer a AB África pelo convite, né, e a ocasião de estar apresentando aqui nesse 3º Encontro de Estudos Africanos no Brasil. O título da apresentação dela é Nossos Ancestrais Estão Retornando para Casa, os bronzes do Benin numa era de mudança. Okay, so I've chosen this topic because it's become a reality to see Benin objects returning to Nigeria. And this has the works have been in captivity, as I put it, for the past 125 years. So only yesterday in the UK, the Honeyman Museum
returned 7 looted Benin bronzes, adding to the number of returns, and many others are expected to come back to Nigeria in the coming months. So today it is gratifying to see this happening, and I will show you a short video to show how very excited the King of Benin was. And the people of Benin were really very excited when 2 Benin bronzes were brought to the city from Cambridge and Aberdeen in the UK. Então, ela diz, né, dessa espécie de alegria e felicidade de estar vendo finalmente, né, essa série de peças, né, do bronze do Benin que foram saqueados e que estavam cativos, né, nesses museus no Ocidente. E ela gostaria de dividir um vídeo, né, que mostra justamente o retorno de algumas peças de Cambridge e Aberdeen para a cidade do Benin, que a gente pode ver justamente a alegria das pessoas recebendo, né, essas peças de volta. Então, okay, so we can share the video. Yeah, the first video is going to show you the Oba of Benin when he received the 2 objects, a cock from Cambridge and an ancestral head. What he did was that he took these 2 sculptures, these 2 Benin materials, to the shrine where they were taken from in 1897. So in a sense, what he did was to rededicate these objects to that space and to the ancestors that the works left behind. So we're going to show you this very short clip, the very first one I showed you, Emily. Então, esse primeiro vídeo que ela vai mostrar é justamente o retorno de 2 peças, né, da coleção de Cambridge para a cidade do Benin. Uma é um galo, né, e outra é, enfim, uma cabeça ancestral. E elas são reapresentadas, né, elas são recolocadas no mesmo lugar onde elas estavam, né, reencontrando seus ancestrais. Então, aqui a gente vai agora partilhar o vídeo da chegada dessas peças na cidade. The privilege of handing to you the Conference released by Jesus College, Cambridge University, to the federal government of Nigeria, and His Majesty will come back here to make his remarks. Okay, so that was the King of Benin, His Royal Majesty Oba Ewai II, who received those objects in the palace. And you can see the large crowd of people that gathered there to celebrate this very historic return of the Benin objects. And what I did basically in my presentation was to also dedicate this presentation to one of the brothers of the past King of Benin, who had been in the forefront of clamoring for the return of Benin objects. And his name is Prince Edun Akenzua, who passed on, unfortunately, a few months ago. And he was the Enogie of Obazuwa, a duke of a particular region of Benin City. Então, a gente viu no vídeo o atual rei do Benin, né, e, enfim, todas as pessoas ali, né, juntas, recebendo, né, essas peças que vieram de Cambridge. Ela gostaria de dedicar essa apresentação de hoje justamente para o príncipe Edun Akenzua, né, que era o Enogie de Obazuwa, né, uma parte, né, da cidade do Benin, que foi alguém muito engajado justamente, né, nesse clamor pelos retornos dos bronzes do Benin. Infelizmente, né, ele faleceu alguns meses atrás, então ela vai depois discorrer mais, né, sobre essas contribuições dele nesse processo. Okay, so why have I decided to dedicate this presentation to him? He was the voice of the Benin Royal Court in matters regarding Benin heritage matters for several decades. Prince Akenzua was nominated by the Oba of Benin to serve as chair of the Benin Centenary Committee to organize the commemoration of the British invasion of Benin in 1996. So along with other members of the committee, he traveled to Europe to see some of the looted art
in museums and to begin the official campaign for their return. Então, né, ela está dedicando justamente, né, essa apresentação para o príncipe Edom Akenzua, porque ele era a voz, né, da corte real do Benin nesses assuntos relacionados justamente, né, ao patrimônio material do Benin durante muito tempo. O príncipe Akenzua foi nomeado pelo Obá do Benin, né, como presidente da comissão organizadora do centenário de Benin, que comemorava justamente, né, os acontecimentos em 1996. So it was on one of those trips that the prince met a member of the British Parliament, Benny Grant. And in the year 2000, Prince Edom Akenzua, along with Benny Grant, compiled a plea for the case of the return of Benin bronzes to the British House of Commons. Unfortunately, Grant died soon after, and this put paid to all their efforts. But in subsequent years, Prince Edom Akenzua persistently wrote letters of request to museums whenever he heard of exhibitions showing looted Benin art. And I'm aware of 2 of such requests written to the Art Institute of Chicago and the Field Museum, also in Chicago, in 2007. Então, nesse período, o príncipe Edom Akenzua fez diversas viagens, né, aos museus europeus, e ali ele teve também, né, em 2000, ele encontrou justamente, né, um membro do Parlamento Europeu, Bernie Grant, né, e juntos eles criaram, né, uma demanda, um apelo, né, para o caso do retorno dos bronzes do Benin na Câmara dos Comuns do Reino Unido. Infelizmente, o Benny Grant faleceu logo depois, né, o que de alguma maneira acabou anulando esses esforços subsequentes. Nos anos seguintes, o príncipe Akenzua escreveu diversas cartas requerindo para museus, né, quando ele sabia ou ele ouvia que haviam tido exposições mostrando a arte saqueada do Benin. E ela tem conhecimento, né, de pelo menos 2 dessas requisições escritas, uma para o Instituto de Arte em Chicago e outra para o Field Museum, também em Chicago, em 2007. So, as in many cases of request, these 2 letters were never responded to or acknowledged. And this brings to mind the poetry recitation by Jumoke Verisimu, a very well-known poet in Nigeria, who performed her poem titled No Answer, which he rendered in 2014 in Benin City when we had a public art project titled Whose Centenary. So indeed, there must be several other requests, and as Benedict Savoy tells us in her submission, there's a lot of information hidden in the archives in Germany between 1972 and 1982, and as well as in the archives of several Western museums. Enfim, assim como vários casos, né, dessas demandas de repatriação, essas 2 cartas enviadas pelo príncipe Akenzua nunca foram respondidas ou reconhecidas, né? E isso faz lembrá-la de uma citação de um poema de Giacomo Verissimo chamado Sem Resposta, que ele apresentou na cidade do Benin em 2014. Enfim, de fato, assim como várias outras requisições, né, como a Benedict Savoy nos disse, né, na submissão de diversas informações que estão escondidas em arquivos, né, de organismos que reúnem museus alemães entre 1972 e 82, assim como vários outros arquivos de museus ocidentais. So in 2007, Prince Akenzua represented the Benin Royal Court in the exhibition titled Benin Kings and Rituals, Court Arts from Nigeria, which held in Vienna. The Oba of Benin expressly stated in the introduction to the catalogue that the people of Vienna should show humaneness and magnanimity and return some of the bronzes that found their way to their country. In his opening speech, Prince Edom Akenzua stated that he felt a great sense of nostalgia looking at the objects which had been taken from the bedchamber and palace of his great-grandfather, Oba Ovorame, the king who was exiled by the British in 1897.
the Benin royals were looking at these objects in Vienna for the first time, objects that had been in Europe for over a century. E o príncipe Akenzo, em 2007, representou a corte real do Benin na exposição Reis do Benin e Rituais, Arte da Corte da Nigéria, que aconteceu em Viena. O Obá do Benin expressou na introdução e no catálogo, né, que o povo de Viena deveria mostrar humanidade e magnanimidade, né, e retornar alguns dos bronzes, né, que se encontravam no seu país. E nessa fala de abertura, o príncipe Akenzua afirmou, né, esse sentido, um sentimento muito grande de nostalgia ao olhar esses objetos, né, que foram tomados do quarto e do palácio do seu bisavô, né, Obá Ovaranhuém, e era a primeira vez, né, que, enfim, as pessoas da corte real do Benin estavam vendo esses objetos que estavam, enfim, né, cativos na Europa por mais de um século. So in 2014, the prince facilitated the return of 2 brass works from a private collection. The items were returned by Dr. Adrian Walker, the son of Captain Walker, a spy attached to the British forces that attacked Benin in 1897. Adrian said he didn't want to be regarded as a son of a looter, and that he had always coveted these items in his grandfather's cupboard. So when he inherited the Benin bronzes, he thought that if he coveted them so much, he wondered how those who truly owned the works would feel. And so he decided to go to Benin, to the very place where his grandfather had stolen the works, and returned it to the late King of Benin, His Royal Majesty Oba Erijawa I. Em 2014, né, o príncipe Akenzua fez uma demanda, né, pelo retorno de 2 peças, 2 obras em latão, né, de uma coleção privada, de itens que haviam sido retornados por Dr. Adrian Walker, filho de um espião, o Capitão Walker, que estava ligado justamente à expedição das forças britânicas que atacaram Benin em 1897. Né, e o Adrian Walker disse, né, nessa ocasião, de justamente retornar, né, esses objetos que foram roubados, né, de forma violenta, né, para o Obá do Benin. So his efforts at retrieving Benin materials is very vital. It's vital, and it represents a significant and persistent effort at restitution. So his writing to selected museums was a spontaneous reaction and deep urge to reclaim looted Benin art, which he considered very valuable to palace rituals, and this was a view that was expressed by his father, Oba Akenzua II, in 1935, when he requested for 2 bronze tools that are at the time were in the Berlin Museum. And so Prince Edward Akenzua has made no pretensions about who the custodian of the Benin material should be. Indeed, the Benin royals have always been and have always taken center stage in requesting for the looted objects. E justamente o príncipe Akenzua, né, nesse esforço de justamente demandar o retorno desses materiais do Benin, né, representando justamente, né, um esforço coordenado e significante em direção à repatriação. Nos seus escritos para alguns dos museus selecionados, era justamente uma reação espontânea e também mostrava justamente essa urgência, né, em reclamar essa arte saqueada do Benin, que ele considerava muito valiosa para os rituais do palácio, né, e que foram expressas também pelo seu pai, Oba Akenzua II. Em 1935, Oba Akenzua II fez, né, uma das primeiras demandas de repatriação de 2 bancos de bronze da coleção do Museu de Berlim, né? Então, e nesse contexto, o príncipe Akenzua não tinha pretensões de ver a questão da custódia desses objetos materiais, né? E dessa forma, né, a corte real do Benin sempre tomou o centro do palco, né, nessas demandas desses objetos saqueados. So I thought I should open by mentioning Prince Akenzua's role.
And because when the works were returned, the works from Cambridge and Aberdeen were returned to Benin City, he called me on the same day, and that was the last time I heard from him. I congratulated him, telling him that I was glad that he was present to witness the return of some Benin treasures. And this was his lifelong desire, and in my view, a reward for his dedication to the cause. Então, ela falou justamente, né, do Mackenzie II, porque na ocasião, quando essas peças vieram de Cambridge, né, e retornaram à cidade do Benin, justamente como se fosse um reconhecimento de todos esses esforços, né, e ele faleceu pouco tempo depois, né, no mesmo dia que ele recebeu a notícia dessa repatriação, né, ela pôde conversar com ele, foi uma das últimas vezes que ela pôde conversar com o príncipe Akinzu. So you'll agree with me that one of the most discussed topics today globally is that of restitution. And almost often you hear the Benin bronzes being mentioned. And so we look at Benin City, not the Benin of the Republic of Benin. Sometimes we confuse these two countries. Benin is in southern part of Nigeria, but you also have the country known as Benin, the same spelling as Benin, which is French, part of French Africa. And so these stories about the looting have been passed on from generation to generation. We were told as children, about the incursion of the British and how thousands of objects were looted from the city. So it's really very exciting and wonderful to hear now that these works are returning to Nigeria. Então, ela só faz uma observação, né, justamente a gente tem ouvido muito falar nos últimos tempos sobre essa questão da repatriação e, sobretudo, o caso dos bronzes do Benin, né, que é um caso exemplar, justamente, depois dessa violenta expedição britânica, né, ela só está lembrando e observando aqui que a gente está falando do reino do Benin, da cidade do Benin, na parte do sul da Nigéria, né, não do Benin, República do Benin, né, que era parte da colonização francesa. Então, para ela é realmente, né, uma satisfação e uma alegria ver que, de fato, essas repatriações, né, desse patrimônio dos bronzes do Benin estão retornando, né, para a cidade. So, apart from the members of the royal family who have always requested for these objects to be returned, we also have the federal government of Nigeria. And in fact, one of the most popular requests for the Benin objects from the British Museum was the request that was made in 1976. The government wanted the pectoral mask, the ivory pectoral mask known as Queen Idia, or she was the Queen Mother. And this work was located in the British Museum. So the government requested that this work be returned because it was a symbol of the festival known as the Second World Black African Festival of Arts and Culture, FESTAC. And the British government declined this request, saying that the mask was too fragile to travel to Nigeria, where it was created. Então, ela fala aqui, né, ela já falou dessa questão da demanda, né, da corte real, né, da cidade do Benin, mas ela se refere aqui agora a algumas demandas da parte do governo nigeriano. Então, ela se refere a algumas das demandas feitas pelo governo federal, e a mais conhecida é justamente uma demanda de um pingente de máscara de marfim, em 1976, que foi uma demanda de repatriação para o Museu Britânico, né? Essa máscara de marfim representa a Ídia, né, ou a rainha-mãe, né, uma rainha do século XVI, e essa imagem foi a imagem que representou, né, foi o símbolo, né, do segundo Festival Mundial de Artes Negras, né, o FESTAC, que aconteceu em Lagos nos anos 70. E aí ela diz que o governo britânico, né, recusou essa demanda de repatriação, justificando que essa máscara, né, estava em condições muito frágeis para viajar para a Nigéria. So this mask is one of the most iconic Benin objects, and there are about 5 of them in the world. The 5th one appeared in an auction in 2010
in Sotheby's, but there were lots of protests by Nigerians such that the mask was taken off sale, and we now know that it was sold on the ground and is now in a museum in the United Arab Emirates. Então, essa máscara, né, esse pendente, máscara de marfim, é uma peça muito paradigmática e simbólica, né? Tem outras 4 ou 5 peças, né, espalhadas pelo mundo. Inclusive, em 2010, né, houve um leilão de uma dessas peças, um leilão que sofreu diversos protestos, né, por parte dos nigerianos, e essa venda aconteceu depois de forma secreta, e hoje essa peça se encontra, né, no museu, enfim, da União Árabe. So from the late 19th century, when Benin cultural materials were transported to the UK, they appeared lost to the continent and were untraceable at a time when there was very little known of the outside world to the people of Benin. Indeed, it was difficult to know where the Benin bronzes were being sold outrightly, where they were exchanged, auctioned, transferred, loaned, photographed, or even replicated. Então, desde o século XIX, né, esse material cultural do Reino do Benin, que foi realocado, foi transportado, né, para o Reino Unido, apareceu de alguma maneira como perdido, né, para o continente, e também compreendido como não possível de ser traçado, né, o seu caminho durante muito tempo. Então, era muito difícil, de fato, saber, né, onde estavam os bronzes do Benin, onde eles estavam sendo vendidos, trocados, leiloados, transferidos, emprestados, fotografados ou mesmo replicados. So what are these materials? What are the Benin bronzes? And how did they come to Europe? It happened at a time when Europe was expanding to capture territories under its control. And Europeans believed that they were of a superior race, and so went on to a so-called civilizing mission to Africa and looted the continent of its treasures. We know of the Berlin Conference, which held between 1884 and 1885, which saw the partitioning of the continent of Africa between European powers. The Benin area fell under British control, and the British later colonized the country that was later known as Nigeria. The looting of Benin was a brutal attack on the people. It was meant to stamp out the culture, to annihilate the culture, and the looting of the Benin treasures was carried out under very violent conditions by British soldiers who attacked the city. So thousands of these bronzes were looted and taken to the UK and later auctioned to cover the cost of the expedition. Então, né, o que são esses materiais dos quais a gente está falando e como eles, enfim, vieram para a Europa, né? Então, justamente isso acontece no período em que a Europa estava expandindo seus territórios, né? E os europeus acreditavam ser uma raça superior e justamente engajadas numa missão civilizatória em África e nesse contexto justamente saqueando o continente de seus tesouros. A Conferência de Berlim, que acontece entre 84 e 85, né, que partilha o continente entre as potências europeias, e o Benin cai sobre o controle britânico. Enfim, os britânicos colonizaram o país, depois vai ser conhecido como Nigéria, e o roubo e o ataque, né, à cidade do Benin foi muito brutal, né, e ele foi feito justamente para apagar e aniquilar a cultura. O saque dos tesouros do Benin foram levados a cabo em condições extremamente violentas, né, por soldados britânicos que atacaram a cidade. E milhares desses bronzes do Benin foram roubados, levados para o Reino Unido e depois leiloados para cobrir os custos da expedição. So what are the Benin bronzes? What do they really mean? What do they signify? Are they just mere objects as you find in museums? Do they have a cultural value? Do they have a religious significance? What do they mean to the people who produce them? Are they seen as objects that should be appreciated for their formal values, or they have much deeper meaning?
why do you have such huge celebrations in the palace of the king when some of the works were returned? So they must have significance that goes beyond what is described within the museum. Então, né, o que são justamente esses bronzes do Benin, né? Quais são os seus sentidos e significados no seu contexto? E justamente são muitas vezes peças que são muito importantes e que têm significados, né, rituais no palácio e que vão além do que estão descritos justamente nas etiquetas, muitas vezes, dessas peças nos museus. Okay, so the term has been used as a generic name for describing the entire Benin corpus, most of which were looted and now appear in museums in the Western world. So they comprise a variety of object types. You have ancestral heads, accommonials, pendants, masks, items of regalia, jewelry, plaques, containers, pedestals, figurines that show both zoomorphic and anthropomorphic forms. You have also tusks, idiophones, staffs of office. It's a broad range of object types, as well as media. So erroneously called bronzes, most of them are made of brass, and they also are made of other materials like iron, coconut shell, vegetal matter, leather, fabric, ivory, wood, terracotta, and sometimes you might even find one object having as many as 7 materials, having been made of 7 materials or even more. So it is a very extensive collection that are dispersed around the world in over 200 institutions around the world. Então, o termo, né, bronze do Benin é um termo genérico, descrevendo justamente a maior parte, né, dessas peças que foram saqueadas, que agora aparecem nos museus, né, do mundo ocidental. E eles incluem, na verdade, uma variedade de tipos de objetos, né, como cabeças ancestrais, as máscaras pingentes, itens de regalia, joalherias, placas, recipientes, pedestais, figuras diversas, presas de marfim, né, e outras, né, e muitas outras. E assim como a sua tipologia varia, ela também tem uma mídia, um material bastante variado também, né, que vai de ferro a bronze, embora, né, seja denominado como bronze, na verdade a maior parte delas são realizadas em latão, mas também de outros materiais, como casca de coco, fibras vegetais, enfim, e outros materiais. E em alguns casos, né, a mesma peça usa diversos materiais também. So how do people in Benin remember things? How do they document their history? They document by creating these amazing works of art, these plaques that documented the history of the people. It showed what happened within the court of the palace, what happened within the court of the king, documented the history, documented all the happenings. And so they refer to the concept of documenting and writing down history into a permanent material like bronze. They say it was like seyama, which means to cast in bronze, to cast in a permanent medium, to immortalize an event, to immortalize history. And so those bronze works were not just decorative pieces, they were the historical document of the palace. Então, como que as pessoas do Benin, né, registravam, né, e se lembravam, e justamente, né, essas histórias dos palácios eram gravadas em bronze, né, e justamente em placas, que justamente são documentos que mostram a história do palácio, né, e tem uma palavra, enfim, um dito, né, Seyama, né, não sei se eu pronunciei correto, que justamente significa moldar em bronze, né, justamente moldar num material duradouro, né, justamente imortalizar um evento, né. Então, os trabalhos de bronze eram feitos justamente para capturar, né, esses eventos históricos, né, do palácio, como documentos e arquivos do povo, né. E são documentos que representam justamente, né, essa história, né, enfim, moldada, né, nesse material. Okay, so these objects, the materials
were very valuable. Cultural materials were very valuable, and they reflected the philosophies of the people, their religious beliefs, and their entire worldview. So they also documented their history through songs, through legends and proverbs, which captured the historical events that occurred. And the plaques also recounted the deeds of past kings, and the ancestral heads were put on shrines where lineage history were recounted, and it became the focal point of worship and veneration. Então, essas representações refletiam, né, as filosofias do povo, suas crenças religiosas, né, enfim, todo um modo de ver o mundo, né. Então, canções, lendas, provérbios que capturavam eventos históricos, né, inclusive placas que recontam, né, os feitos dos reis passados, né, e cabeças ancestrais que também recontam, né, a história da linhagem, né, do reino, e que são também pontos principais, né, de culto e veneração. Okay. So we are grateful to the students of Cambridge University, the students who showed good conscience by putting pressure on their administration to return this looted work. The cock, which is an ancestral object, was equated with the logo of their college, and it has a lot of significance in Benin, where it is kept on the altar of the Iyoba Niyesige, which is the Queen Mother. And so the work returning to Benin has more significance there than in Cambridge, where the work had stayed since 1905. Então, ela fala que são muito gratos, né, os estudantes de Cambridge que pressionaram, né, para justamente ter o retorno do oporu, né, desse galo, enfim, usado em cerimônia, que fazia parte, né, do altar da Rainha Mãe, porque justamente esse galo também, né, era justamente o símbolo, né, do emblema, né, do Jesus College em Cambridge desde 1905, né, mas justamente a importância do retorno dessa peça para o Benin, para o Reino do Benin, justamente, né, em 2021. Okay, so we are very happy that a lot of the work are returning, but not nearly enough. Yes, we know of the signing off of ownership of over 1,000 works by the Germans to Nigeria, but only very few had returned. And we also know that a lot of works have come from the Smithsonian back to Nigeria, and also the Rhode Island School of Design Museum has also restituted the ancestral head in their collection. And so we are hopeful that many more works will return. And I know that now Western institutions know that no matter how long that a looted artwork remains in their custody, they cannot lay claims to owning them. So the thing to do now, which is more fashionable and more honorable, is to return the works to Benin. But I'm not very concerned about the political side of things. I want to talk about how artists have engaged with this thing. And I'm going to rush through this so that we can at least get a feel of how artists are engaging with the theme of expropriated materials from Nigeria, and how some of their works have raised awareness about the clamor for the return of these objects. Então, ela menciona, né, que é muito importante esses retornos, finalmente, nessas repatriações que estão acontecendo dos bronzes do Benin, mas que isso também não é suficiente, né, enfim, ela se refere a alguns outros objetos, né, de coleções no Smithsonian, no Rhode Island School, e em várias outras coleções, né, em museus no Ocidente. E ela comenta aqui que ela não vai entrar tanto, né, nessas questões políticas, né, da repatriação, mas que ela queria mostrar muito como os artistas, né, se engajaram, né, nessa campanha e justamente de trazer consciência sobre essa importância do tesouro do Benin e de seu retorno. Very briefly, I just run through some of the artistic interventions. From 1966, we had playwrights who had engaged with the theme of the attack on Benin. And one particular playwright, Ewema Ogeraki,
a very well-known playwright, wrote his play titled Oba Vorame and Oba Ewakbe, which is one of the earliest plays. And another one was written in 1974 by Olarotimi, and one was commissioned to mark the centenary commemoration in 1997, which was written by Ahmed Yerima. So what have these plays done? The plays have reenacted history and elicited various responses from the public about these subjects. And so I also wrote an article with another scholar which looked at the politics of memory in the dramatic space, looking at two distant views of the king that was exiled, Oba Vorame, not Baisi. And this paper revealed the complexities associated with narrating a historical play laden with a lot of emotions. Então, ela se refere justamente, sobretudo, primeiro a peças teatrais, né, escritas e publicadas em 1966, né, justamente sobre esse evento do ataque à cidade do Benin, e uma dessas peças foi escrita e também, enfim, depois apresentada, né, um autor bastante importante, em Ogiraki, né, e a peça se intitula Oba Vorame e Oba Ewakbe, né, que é uma dessas primeiras peças, e que, de alguma maneira, marcou, né, o centenário de comemoração da expedição britânica, e essas peças, enfim, reencenam, né, essa história, né, enfim, e também causando diversas respostas do público, né, sobre essa questão. Isso se tornou um tema de um artigo que ela escreveu juntamente com outro autor em 2004, né, intitulado As Políticas da Memória no Espaço Dramático, né, duas vistas distantes, né, de Ovaramwen no Gbassi, enfim, né, e que justamente revela as complexidades associadas, né, em narrar, né, numa peça histórica, né, também, né, as diversas emoções. And then also in the 1970s, we had this very well-known poet known as Niyi Oshundare, who wrote a poem when he saw a Benin treasure in the British Museum. And the poem is titled Unclean a Benin Mask in a British Museum. And it was published for the Festac 77. And I'll just read out excerpt from his poem. Here stilted on plastic, a god deshrined, uprooted from your past, distanced from your present, profaned sojourner in a strange land, rescued from a smoldering shrine by a Victorianizing expedition, traded in for an OBE across the shores. And the poem goes on and on. And so we look at the filmic representations. There was a film that was produced in 1977 by Eddie Uboma titled The Mask, which premiered in Lagos, and it followed the storyline of the invasion of the British Museum, where a popular ivory mask, the mask which I spoke about earlier, was removed from the British Museum, a place that looks very much like it. And so that film was followed closely by another film by Lancelot Emaswen, which is titled Invasion 1897, which was produced in 2014. Did I lose you there, Emmy? Yes, no, I will just try here. Então, ainda nos anos 70, né, um poeta bastante famoso, o Niyi Oshundare, escreveu um poema depois que ele viu, né, uma dessas peças do bronze do Benin no Museu Britânico. E o poema se intitula Vendo a Máscara do Benin no Museu Britânico, que foi publicada no festival, né, no Festac 77. E aqui, enfim, né, faço o meu melhor da tradução aqui. Empolados em plástico, um Deus dessacralizado, extirpado, desenraizado de seu passado, distanciado do presente, profanado a ficar numa terra estranha, e resgatado de uma fumegante expedição britânica, trocado por uma medalha da Ordem do Império Britânico, no And so I'll just
just need to continue. Em termos de representação fílmica, né, tem um filme chamado A Máscara, que foi produzido em 77 por Ed Ugboma. E A Máscara, né, foi lançada em Lagos, e a história do filme justamente é uma invasão ao Museu Britânico para retomar, né, a máscara pendente, né, justamente a máscara representando a Rainha-Mãe. E depois ela fala também de um outro filme em 2014 chamado Invasão 1897, do Lancelot Imasui, né, que também, né, como o filme anterior do Ugboma, também traz justamente essa questão de invadir o museu para retomar, né, os artefatos saqueados do Benin. Now you can continue. Peju, can you hear me? E, gente, ela caiu. Okay, so I'm back. Can you hear me? I can't hear you. I can't hear you. Yeah. Can you hear me now? Peju? Yes. Hello. Can you hear me now? Okay. So Yeah. I'm just going to rush to my own intervention as an artist, but also to mention that quite a number of other artists are involved. We have Leo Asemota, who's based in the UK, who looks at British history and looks at history of Benin. We also have Wole Soyinka, the Nobel laureate, who had also written in his memoirs about his attempt at retrieving one of the looted arts from outside of Nigeria. And other artists like Emeka Ugbo, based in Germany, who showed a lot of posters, drew attention to the collection in the Dresden Museum in Germany. So once you do that interpretation, I go on to talk about my intervention, and then we show the second video for them to see. Então, ela fala, né, de vários outros artistas, né, que fizeram trabalhos a partir justamente, seja, né, dessas tentativas de retomadas desses bronzes, né, nos museus europeus, mas ela vai tentar falar agora justamente de um trabalho dela
sobre os bronzes do Benin. Peju, can you share again the video, because I think when your internet fall, I cannot find the videos anymore here. I'll try it again. Let's see. Okay, it should be there now. Yes, so então ela vai mostrar agora o vídeo do bolo Benin. So you can stop it here. You can stop it here, Emmy. Okay, Emmy. So we can stop it here. Okay. So that video shows me taking off the ascension marks from the works in the collection of the Rattenstraat Youth Museum in Germany. It's in Cologne in Germany. And this is an exhibition that is ongoing in the museum as one of the final exhibitions showing the Benin objects in Germany. So what's the idea of taking away the ascension marks? The ascension marks tell you about where the works have been, how they've moved from place to place, how they've changed hands from auction tables to the museum. And in some cases, you have the works having as many as 4 or 5 marks written on them. Sometimes the marks are overwhelming. They even overwhelm the works themselves. So you have small pendants that have huge marks foisted on them by museum curators. So in taking away those marks, I'm also looking at it from the angle of what happened in the dark passages, the middle passages when slaves were being taken away and how they were branded with marks. Those marks do not have any meaning. Ancestors are not numbered. They don't put numbers in ancestors. So I was literally and symbolically removing those marks from the works of art in that collection. In the Rattenstraat Youth Museum, there are 96 objects that came directly from the expedition in Benin in 1897. And these works were shown in the gallery for the very first time. We've only had about 3 works shown over several decades, meaning that 93 of the works had been kept in storage, away from the view of Germans, away from the people of Benin, away from those who might even have any connections to this object. And that raises the question of what are these Western museums doing with works that are kept in storage? So I think it just makes more sense to return them to the cultures or to the country where they have more value and where they have meaning. Então, esse vídeo, né, que ela apresentou agora faz parte de um trabalho feito para uma exposição em Encontro, na Alemanha, né? Era uma exposição chamada Resistir, né, Arte de Resistir, e então justamente essa questão de saber, né, como a peça foi mudando de lugar para lugar, de colecionador para coleção, né, a partir de, enfim, de vendas e empréstimos, né, os processos do leilão. Então, era justamente mostrar toda essa também
resistência, né, e violência colonial no contexto dessa exposição, né. Então, a partir de peças de bronze do Benin da própria coleção, que vieram diretamente, né, dessa expedição britânica no Benin, ela chama atenção por fato justamente dessas etiquetas, né, essas etiquetas e marcações que mostram, né, por onde que essas peças foram passando, por onde elas caminharam, né. E somente 3 dessas peças, né, de uma coleção muito grande, de 96 peças, foram mostradas em público. Então, a maior parte das peças, né, estão justamente na reserva técnica por décadas, né. Então, ela acha, né, o fato dessa exposição chamar a atenção, né, para o modo como essas peças foram mantidas e como elas não foram exibidas, né, também, e que pudesse fazer, né, o público questionar sobre a questão da proveniência da história dessas peças, né, e também sobre o sentido, né, de que essas peças teriam, já que elas nunca foram exibidas, estão a maior parte desse tempo na reserva técnica, da necessidade do retorno delas, né, e o sentido que elas adquiriam no contexto do Benin. So I've taken part in 2 exhibitions in the last 3 years in Germany. The first one opened in 2020 and is titled Resist, the Art of Resistance, which looks at the colonial experience, looks at resistance to colonial powers and the pushback by the colonized. And then I Miss You, which is ongoing. Hopefully she'll close at the time that the works are repatriated to Nigeria, which is going on at the moment. And it looks at the collection of the museum, the RJ Museum, that has 96 Benin looted art. So in both cases, the works were brought out of storage. In the first exhibition, they were kept in their cases the way they are normally kept in storage. And so people came into the exhibition wondering, why are these works displayed in this manner without captions? And so it was very different from the usual kind of display you find in Western museums, where you have the description, the culture, what the work means, the medium, and all of that. So people were totally confused when they came into the exhibition to see these artifacts in their showcases. But that was the idea, for them to raise questions, to see the works in a different context, to see them different from how they've been appreciated for several decades in Western museums, to ask questions and to ask questions about provenance. Então, ela está falando dessa exposição, né, Arte de Resistir, que era um processo focado nessa questão, né, da violência colonial, né, nos contextos das exposições, e uma exposição focada justamente, né, nas lutas anticoloniais. E o que ela fala justamente, né, do conjunto desses bronzes dessa coleção, que não foram mostrados em público, foram deixados justamente em reserva técnica a parte do tempo, então que se optou por um outro formato de exposição, né, não tão usual, porque esses objetos foram mostrados sem nenhum texto, sem nenhuma etiqueta, né, então que fazia as pessoas questionarem, né, sobre o que seriam aqueles objetos, né, você não tem a história dos objetos, você não tem a identificação deles, né, justamente como forma de fazê-las confrontar justamente essa relação com a proveniência, né, a história da proveniência dessas peças. In the second exhibition, I Miss You, it focused on trauma, on grief, and what it means for these works, for the people whose works were removed. What does it mean for you to have a loss of a large number of cultural materials from a particular community? So people came into that space again to look at these works. This time they were installed in their own rights as individual pieces. So there were 96 boxes. But what is interesting here is that 2 of the boxes were empty because the museum cannot account for the loss of 2 of the Benin bronzes. So when we talk about the safety of works of this kind, of this nature, and people casting aspersion on Africans that they can't take care of their works, we begin to ask questions about how works of the Benin bronzes could have left a museum without any trace. And so
what I liked about this exhibition is the transparency of the curators. I co-curated that exhibition, and the curators and the director, Nanette Snoop, of the Rathustrad-Hughes Museum in Cologne, were great collaborators on this project, and the transparency and the genuineness of purpose was what attracted me to take part in that exhibition. So if you go to Cologne today, the show is on, and then the space in which it was exhibited is very dark. And so it recreates that hallowed chamber where those works were kept in their original state, in the shrines, where you only go to the shrines to worship, to commune with the gods. It's not a place where you go to watch objects on the shrine. You go there only when you have a very serious religious rite to perform. So it recreates that calmness, that mystic ambience in the exhibition gallery. And so when you come in, you are coming in to see objects, and you're coming with the feeling that you are thinking about the grief, the number of people that were killed, because it was an ultra-violent situation. The removal of those objects from Benin led to the loss of lives of so many people. The British opened fire, set ablaze the city, set ablaze the palace, and carted away well over 5,000 works of art. Então, aqui ela menciona uma outra segunda exposição também, né, nesse mesmo museu, chamada A Início, né, ou enfim, eu sinto sua falta, que também trabalhava a partir, né, dessa coleção, exibindo esses objetos como peças individuais, e com uma ênfase nessa dimensão do trauma, da perda, né, do luto associado a essas peças, sendo que uma das formas de exibir foi justamente deixar algumas dos lugares, né, digamos, das vitrines da exposição vazias, né, chamando atenção para a ausência desses objetos, né, e, sobretudo, a ausência desses objetos para a comunidade que os produziram, né, e para quem elas fazem sentido. Então, a partir justamente, né, dessa ausência também das etiquetas, das identificações, né, que fazia com que esses objetos sem identificação, né, e alguns com essas vitrines vazias, né, chamassem a atenção justamente, enfim, para a proveniência dessas peças, né, e para a ausência dessas peças no contexto do Benin, né, e muitas vezes todas as desculpas, né, das coleções ocidentais, da não repatriação, que em África essas peças não seriam passíveis de serem mantidas, né. E outra questão que ela coloca é a questão da iluminação, né? Se escolheu criar um espaço escuro, né? Justamente remetendo também aos templos onde essas peças eram mantidas, né? E da maneira como elas eram deixadas. Então, retomando todo esse aspecto místico também, misterioso dessas peças, né, e justamente tentando chamar a atenção para essa dimensão da violência, né, da violência colonial, do modo como os soldados britânicos invadiram e destruíram completamente a cidade, queimaram o palácio e tomaram, enfim, milhares de peças, né, dos bronzes do Benin, e que agora, né, se espera que justamente, né, elas possam retornar para a Nigéria. Okay, thank you very much. So I won't have time to talk about my projects, but also say that I had the first exhibition in 2010 that addressed the issue in Nigeria. And so there's also another project, the Who Centenary, that held in 2014. That was a public art project where I invited other artists as well. But I can take questions at this time because we're kind of far gone. It's over an hour now. And I can take whatever questions you have. Thank you so much for listening. Muito obrigada, né? Ela lembra também que ela tem outros dois projetos, um apresentado em Lagos, na Nigéria, em 2010, né? O Benin1897.com, sobre essa questão do Benin, e outro, né, projeto em 2014, que era, enfim, o centenário de quem, né? Mas, enfim, né, ela está aqui para justamente responder as perguntas aí do público. Muito obrigada. Questões?
Eu não consigo ouvir a pergunta. Sound because I cannot listen to what. You can't hear them? I can't hear them. Just let me send the message. It's very difficult to give a lecture without images. Good work now. Agora eu tô ouvindo. Okay, can you hear us now? Yes, I can hear you. Principalmente porque uma parte desses objetos sobre os quais você fala, a gente usa nas aulas de África para mostrar outras narrativas que estão as eurocêntricas e o saque que foi feito desses objetos. Então, pensar esses objetos de volta nas sociedades africanas é uma grande emoção. São objetos maravilhosos. Eu teria duas questões, se você puder explicitar. No pingente existe a representação, no pingente, a representação dos portugueses feita a partir do olhado africano. Então, como é que você vê isso? E a outra coisa é, sobre o galo, a ideia de que ele é um símbolo de poder africano levado para a sala de jantar de Cambridge, ou seja, como os europeus sabiam muito bem o potencial de poder que existia naquele objeto. Então é isso. Mas é mais para agradecer a sua segunda palestra e dizer da nossa emoção e loucura e ver esses objetos restituídos. É isso. Consegue? Eu vou traduzir aqui no chat porque fica mais fácil, ok? Estou fazendo isso já. Peju, can you access the private chat because my colleague is translating to you? I can see the chat, the private chat. Yeah, and then he's translating the question to you, but I will read to you if you don't answer. It's Christina Wissenbach, professor from São Paulo University. She's very moved by your talk, and thank you for your talk. And because she usually used these images from the Benin Roses in her African art and history class. And she has two questions. One is about the representation of European and Portuguese, specifically on the mask, ivory mask.
And the sense of power the Europeans had when they moved the ceremonial cock to a dining room. Okay, thank you so much. Thanks for your questions. The first question shows us that Benin was a very cosmopolitan space. The people of Benin had trade with the Europeans from very early, from the 15th century when the first Portuguese came into the city. And so the Portuguese were the very first to visit Benin. And then Benin had relationship with the Dutch. They also had connections with the French. And it was only the British who came last that wanted to take over the region. So with the Portuguese, they were great traders to Benin. They traded in Bata. They brought in Manila, which were copper Manila and brass Manila to the city of Benin. They also took back a lot of materials that were produced locally, like the white cloth that was woven, known as Ukonohua, which was really very durable cloth that was used for making sails of ships. They took back pepper and a lot of things that were produced locally. Benin had a lot of resources. They had gum copal, they had palm oil, which was used to oil the machines in Europe. And so these were very attractive to Europeans. And in fact, that's one of the reasons that the British overran Benin, because the king prevented them from having trade with the hinterland. So in my project, which I titled Benin1897.com, the .com is a reference to .commercial, like in the domain name, underscoring the importance of commerce to this whole discourse about looting Benin objects and the co-modification of these objects in the Western world. So Europeans were there to take away what they wanted. They had interactions with the people of Benin, with the king of Benin. They were represented in the arts. Yes, in the plaques, you find that. In the very important, iconic mask I spoke about, the Queen Idia mask, the mask known as Iyobani Esigie, the mother of Oba Esigie. It has on the top Portuguese heads. So they were intertwined, they were interwoven into the art. And you know that artists usually would take things from the environment, they would document all that transpires around them. And so they wrote the connections that they had with the Portuguese into the art. The Benin people called the Portuguese Potoki. That was how they referred to them. They called them Potoki. And so they had this relationship, which was very well documented in the ivories as well as in the bronze works they were depicted. Then the second question talks about the sense of power that Europeans had when they moved the ceremonial cock to a dining room. Yes, the Europeans have always had this sense of power. I did mention that they came on what they called a civilizing mission because they felt they were more superior. They looked at Africans as barbaric, as underdeveloped. And in fact, in many cases, some of these sensibilities still happen to present day. And so you can imagine that a ceremonial cock that was taken in the context of killing people, the violence that was unleashed on the people of Benin to remove that object and kept in the dining room in the university in Cambridge and equated to the cocks that appear on their logo, on the university badge. It just tells you that there's very little concern for those who actually own those objects. So yes, we see this power play even in today's discussions about the repatriation or the restitution of Benin objects, how these objects are still in the West, and from time to time, 1 or 2 or 3 objects are returned, and all the discussions about loaning back works to Nigeria, to Benin, rather than unconditional return of this object. So we've had all of these discussions that border on this kind of sensibility of looking down on Africans and treating them with ignominy. And I think that all of this has to change. So the exhibition titled Resist, the Art of Resistance, is about
colonial resistance to colonial structures, resistance to oppression of any sort, resistance to being denigrated by Europeans, and looking at discussing issues relating to Africans on an eyeball to eyeball level, rather than treating them as subservient to any other culture. So that is the kind of thing that happened in the past. And when you have auction houses putting up works, or the descendants of the soldiers who have looted, putting up works in exhibitions, and profiteering from these works, also shows that they have no regard for those who own them. Então, né, respondendo à primeira pergunta, né, então o Benin era um lugar bastante cosmopolita, né, e justamente envolvido com o comércio, né, com a Europa desde o século XV, sendo os primeiros os portugueses, né, mas também, né, tinha o envolvimento do Reino do Benin com a Holanda, com a França também, né, os britânicos que chegaram por último. E tinha um comércio muito forte com os portugueses, né, em troca de diversos materiais, como o próprio cobre, também um tecido branco, né, bastante importante no contexto do Benin, e também, né, os próprios recursos do Benin, né, que justamente também interessavam aos europeus, como o óleo de palma, né, enfim, e o próprio marfim também, né. E ela tem um projeto chamado justamente benin1897.com, né, e esse .com que diz respeito à internet, mas também essa relação com a questão do comércio, né, e justamente essa relação com todos esses objetos que foram saqueados, né, do Reino do Benin. E ela lembra, né, dentre essas diversas obras, inclusive, né, que aparecem nas placas, algumas, né, em que aparecem as figuras do português, a famosa, icônica máscara ídia, né, essa máscara pingente de marfim da rainha-mãe, que justamente, né, na parte de cima, né, da cabeça tem um retrato, né, de portugueses. Então, justamente essa forma de documentação que aparece, né, e toda a relação, né, desses marfins e bronzes com os portugueses. Em relação à questão, né, do poder e justamente a tomada, né, desse galo, que era um galo simbólico, né, no contexto do Reino do Benin, justamente ligado à rainha-mãe, e que vai parar justamente, né, numa sala de jantar, e esse galo que é relacionado ao logo, né, desse Jesus College, né, em Cambridge. Então, mostra todo esse processo de violência, né, e também o quanto durante muito tempo, enfim, os africanos foram vistos como menores, né, e como justamente essa forma bastante paternalista da Europa lidar com a África, também, né, nesse discurso da demanda de restituições. E aí ela lembra nessa exposição, né, que ela mencionou aqui na fala dela, que é Resistir, que é justamente uma tentativa, né, de engajar nessa espécie de combate às estruturas coloniais, né, e de dar um lugar, né, da África, né, nesse contexto de igual para igual. Mas, enfim, várias outras questões mostram, né, essa espécie de, enfim, de duração, né, da colonialidade, ou desse poder e da violência colonial, né, a partir do saque violento do palácio, mas também justamente nessas diversas vendas e leilões que têm acontecido dessas peças, né, peças que muitas vezes foram justamente descendentes de soldados que participaram dessa expedição punitiva, né, e continuam lucrando, né, sobre esse trabalho, né, sobre essa obra, todo esse patrimônio do Benin, que tem toda uma significação tão importante, né, para o contexto beninense, e que ela espera que agora, né, realmente essas peças retornem, né, para a cidade do Benin. Muito obrigada. Thank you, Peju. Não sei se tem outras questões. Thank you, Peju. Eu não sei se tem outras questões. Eu queria, if you can hear me,
So, Peju, because of time, we are ending. Okay, So, I would just like to thank you, Peju, thank you, and me, for doing the translation. It was hard, but we got it, and we're very happy that we could hear you. So we're gonna finish the session for now, and hope that some other occasion you can come and share with us in person. Thank you very much. Thank you very much too for having me.